السلام عليكم، صباح الخير. اليوم معكم عادل الزنبقي بالدراج. اليوم تغطية مختلفة تماما، تجربة إن شاء الله مختلفة تماما. حنروح مركز يعتبر هو الأفضل في عالم اختبارات والبايك فيتنج سيستمز في ألمانيا. راد لابور، تغطية جميلة، تابعوها. طبعا ندخل الآن إلى راد لابور ونشوف مفاجآت اللي جوا. طبعا ندخل الآن إلى راد لابور ونشوف مفاجآت اللي جوا. طبعا احنا اليوم مع مستر اندرياس من راد لابور. Welcome Andreas. Hello. Thank you for letting us visit you today. Yeah, you're very welcome. Good. Could you just tell our followers why we are here today? Okay, so our company is called Radlabor, which means cycling lab in German, and we do biomechanics and motion analysis for professional cyclists and for amateur and hobby cyclists. So that's what we're going to do today. I'm going to measure his body and see how long his legs and arms are, and then I'm going to measure the bike, see the bike position he is in now, and then we do a motion analysis on the trainer with the video cameras from the side and from the back and from the front, and we see how he sits on his bike, how the hip movement is, the knee movement, the angle pattern, and we'll see if we can optimize something or if the position is already perfect, and then we adjust the bike accordingly. Und Peter ist der Laborleiter hier, der macht die Analysen jeden Tag und er macht mit dir die Analyse. Alles klar, das ist am besten, weil er ist auch besser als ich, weil er ist in der Praxis drin und so, macht es jeden Tag. Spricht auch gut Englisch, also ich kann es auch auf Englisch machen. Sehr schön. Und alle Fragen vorher können wir jetzt klären. Sehr schön. Nummer 1, was macht oder glaubst du, Radlabor, das ist Q4-System oder Q5-System ist das beste System in allem Fitting-System? Peter ist der Laborleiter hier, der macht die Analysen jeden Tag und er macht mit dir die Analyse. Alles klar, das ist am besten, weil er ist auch besser als ich, weil er ist in der Praxis drin und so, macht es jeden Tag. Spricht auch gut Englisch, also ich kann es auch auf Englisch machen. Sehr schön. Und alle Fragen vorher können wir jetzt klären. Sehr schön. Nummer 1, was macht oder glaubst du, Radlabor, das ist Q4-System oder Q5-System ist das beste System in allem Fitting-System؟ طبعا واحدة من الأشياء طبعا هذا المعمل القياس، معمل اختبارات الفي اوتو ماكس، اللاكتيك اسيد، الاف تي بي. فالمعمل هذا مختص بالدراج من كل النواحي. تمام، هذا هو السيستم اللي نتكلم عنه وان شاء الله حنجرب. زي ما قلت لكم المعمل هذا مختص بكثير من الجوانب اللي تهم الدراج. اوكي، نبدا من البدايه من الاختبارات التحليليه لمستوى الاداء، مستوى الدراج. هذا دراج اس ار ام بخصوص تحليل اف تي بي، في اوتو ماكس والاشياء هذه كلها. هنا هذا القسم خاص فقط بمشاكل المقعد. في حال انك سويت البايك فيتنج، عملت كل حاجه وما زلت تعاني مشاكل في المقعد، فهذا السيستم خاص فقط تحليل جلسك على الدراجه والضغط مقعدتك على الدراجه. تمام، هنا في خيار ثاني، دراجه ثانيه يخص تحليل برضو مستوى الدراج او على الترينر. هنا طبعا هذا السيستم اللي نتكلم عنه ان شاء الله اليوم يختص بالبايك فيتنج. هذا سيستم ألماني يعتبر من أفضل 3 أنظمة تقريبا أو 4 أنظمة في العالم، ميزات كثيرة، في له مواصفات جميلة جدا جدا جدا. أهمها إنك أنا كدراج كيف أختار دراجتي قبل لا أشتريها؟ إيش الدراجات اللي ممكن أعمل عليها بايك فيتنج أو تكون إن أنا أبغى الدراجة الفلانية أو الموديل الفلاني شوية فيها نقاش. الآن نجيب قياساتك ندخلها في السيستم عشان نختار إيش الدراجة اللي ممكن تناسب معها. أوكي، Okay. So in principle we have 4 different workflows in our system, 4 different ways to use it. We have a sizing workflow, so-called. The main goal is to size a bike. A customer comes into the store and I measure the body and I choose the bike he wants to buy in our database, and the system tells me which bike size is perfect for my customer and how to set up the bike. Okay. So that's a very easy, fast workflow, which we will do now. The customer does not need to get undressed or something, normal clothing, so it's not a big thing. And we have advanced workflows, which we will do later.
where the customer needs to be in bike clothing and we have more measuring points and it takes a bit longer. So it's more for sportive customers who want to do an analysis. Good. اوكي. طيب السيستم له اكثر من طيب السيستم له اكثر ميزه تستخدمها. ياخذك كدراج من البدايه، من يوم ما تجي تشتري الدراجه حتحط مقاساتك الاساسيه عن طريق الليزر، ما هو لازم انا كشخص اروح البس ملابس دراجه، الملابس هذه حاعمل قياسات هنا الان وادخلها في السيستم، يعطيني مقاس الدراجه الموديل اللي ابغاه ويعطيني نصائح ايش الدراجات اللي حتناسب معايا، بمعنى الدراجه الاولى هي افضل دراجه لك من ناحيه القياسات، الدراجه الثانيه ممكن تزبط فيها ولكنها اقل من الدراجه الاولى وهكذا، لين يوصل معك للموديل الاخير هذه الدراجه صعب انها تتناسب معك القياسات المبدئيه. شكرا. So first thing we need to do is put in the name of the customer. You can do it yourself if you like. الان اول شيء قاعده البيانات، بمعنى بياناتك انت كعميل او كدراج بحيث انه تكون محفوظه بالسيستم، بكره تجينا مع مشكله ثانيه او مع دراجه ثانيه بياناتك كلها محفوظه بالسيستم. حكتب اسمي انا هنا. Okay, perfect. Good. All other data are optional. If you want to collect the data, it's good. For example, body size. 106. So, if you want, you can collect a lot of other data and can use it for marketing purposes later. For example, I think the Wolfie guys collect a lot of data and collect the contact data, collect which kind of bikes the customer is interested in, contact data, address, and so on. And they use it later for marketing stuff, emails, and so on. So it's an option, but you don't need to do it. So first question for me is تجميع معلومات الدراجة زي ما قلت لكم. في معلومات أساسية الاسم وزي كذا، الإيميلات والأشياء الثانية هذه ترجع لنا إذا بنجمعها أو لا عشان لأغراض ثانية. طيب السؤال الأول لما تيجي أنت للسيستم، إيش نوع الدراجة باخذها؟ هاخذ دراجة رود، هاخذ ماونتن بايك، هاخذ تايم ترايل أو ضد ساعة، ولا هاخذ حتى القياسات للسيتي بايك أو ما يسمى عندنا في المنطقة الهجين، برضه ممكن نعمل لها فيتنج بهذا السيستم. Okay. Road. Okay. Yeah, good. So, this is our simple body scan. It's designed to be easy to use. Everyone can do it with normal clothing, and it's going to be fast. So, typically, the shop is full. You want to sell a lot of bikes. It needs to be fast. So that's what we're doing. One thing the customer has to do is take off the shoes. تمام. Good. الخطوة الأولى في تجميع قياساتك الأساسية عن طريق الليزر، ما يحتاج أشيل ملابسي، هحتاج فقط حاجة واحدة أشيل الله يعزكم اللي هي الجزمة. This is being used to measure inner leg length. It has a defined pressure so that the measurement is exact. You push it down, you sit on it, and then the level needs to be leveled out. That's it. Inside it doesn't matter where you stand. Nice, good. Push it down, sit on it, yeah. Just walk forward, yeah. Perfect. Jetzt ist 0. Yeah. So the system is laser based. You can see the laser here. I use the laser system to measure the lengths, inner leg length, arm length, and breastbone height. So I just move the laser to the top of the wood in this case. As soon as I press the green button, value goes into the computer. So his inner leg length is 86 centimeters. Okay? Das macht schnell auch. Okay. اوكي زي ما شفتوا هذه الاداه شفتوها ببيت الدراجه نستعملها عشان نقيس الانسيمه الطول الداخلي للارجل، نحطها بنحطه على الزيرو، بعد كذا بالليزر بياخذ القياس من طول الانسيم ويطلع مباشره في السيستم زي ما انتم شايفين. كم طول الانسيم عندي؟ 86. اوكي ممتاز. جود. اوكي. Jetzt bitte mit den auf die Füße stellen, genau, Rücken zur Wand. الآن شفتوا الرسمة حقت الأرجل هنا لازم أخلي رجولي عليها بالضبط. Good. Yeah, stand straight, arm like this. ويدي زي كذا. Perfect. Good. Now I measure. First I go to the knee. I feel his kneecap and I measure just below the kneecap. That's my first measuring point. أوكي. حيروح للركبة وحيجي تحت الصابونة بالضبط حياخذ القياس. Next point is the wrist. I feel the wrist bone. And then I go just below the wrist bone. That's my next measuring point. الآن عظمة الكف هنا عندي أو المفصل. And shoulder. I feel the shoulder bone. And I go to the end of the shoulder bone. Good. Last measuring point is the breastbone. Could you take your left finger and put it here in this little hole between the breastbones? Yeah. Between the collarbones. Yeah. Perfect. بعد ما شفنا قياس الكتف الآن نقيس عظمة الصدر.
كله بالليزر بس الله ما يحدد النقاط اللي يحط عليها الليزر بالضبط. Okay, that's it. You can put on your shoes again. خلصنا القياس المبدئي، القياس المبدئي اللي هو تحدد فيه مقاس الدراجة المناسب لك. Good. Okay, perfect. So now we have your body measurements, breastbone height, arm length, inner leg length, and lower leg length. What we do now is we compare your data with our database. So a lot of body data, we've been doing this for 10 years, so there are a lot of body data in here, and we can see if you have long legs or short legs, and how you compare to an average person. So in your case, you have long legs and long arms. Okay. So long legs and shorter torso, which is relevant for bike fitting. And you probably, most of the time, people know it already that they have long legs. Yeah. So. Okay. الآن عندنا المقاسات الأساسية، هذا السيستم الميزة فيه في قاعدة معلومات وبيانات مجمع خلال طوال 10 سنوات تقريبا. أخذ قياساتي، هذا الستاندرد قياساتي، سواها معادلة مع القياسات الشائعة بين الناس، بحيث إنه يطلع الفرق بينه وبين معدل الناس. الآن عندي ملاحظتين، عندي الأذرع طويلة شوية 2.9 والأرجل أطول شوية من المعدل ب 1.8 سم. أوكي. Good. Okay. So we have your body data. Next step is the bike selection. So we have a long list, about 100 brands in here. And first thing we need to do is select the brand we want to have. In your case it's Scott. Scott. Okay. Now we have all brands in here. Typically the dealer chooses which brands he wants to sell and the brands are in here. So we have all the Scott bikes here. We just imported the newest version, the newest year in our database. So we have the next year's Scott bikes in here. And now we can choose a model. And typically the customer knows, or you know from the customer, which models he's interested in. And you can choose the model he's interested in and see the sizing. So you have a particular model, foil, okay. We can put different models at the same time. Yeah. Okay. So maybe we start with one model to explain how it works, but you can put as many models in here as you like. So what the system does is it compares your body data with this bike model and tells me which frame size fits to your body. In this case, it's quite interesting. You are in between two frame sizes. It's not one frame size which fits and the other doesn't fit. So it's either 56 or 54. Both is quite good fit. So we can discuss which frame fits better to your riding style, what you want to do with the bike, and what is important for you. Okay, good. Can I explain this? Okay. الآن أخذ المقاسات، نحدد الماركة سكوت، نحدد الموديل اللي أنت مثلا ترغب فيه، أو الموديلات اللي ننصح فيها بحيث إنه نطلع لك أي شيء إيش الموديل الأفضل لك. بدأنا بطريقة واحدة، بدأنا بموديل واحد اللي هو فويل، أوكي؟ طلع لي إنه أنت يا عادل عندك مقاسك يجي بمقاسين بالنسبة للفريمات من 56 و54 واللي ممكن اثنين كلها تزبط معك. اللي يحدد كيف تختار واحدة من المقاسين، الأسئلة الثانية اللي هي النمط قيادتك، أنت أجريسيف ما أنت أجريسيف والأشياء دي كلها تحدد بعدين. أنا دراجتي 54 وحنشوف كيف حسب. Good. Okay. So this is the easy screen. So you can sell a bike on this basis. If you want to know details, we have a detailed version here. In the detailed version, you can see two columns: fit seat length and fit handlebar height. So we have the two dimensions, length and height, and we compare basically the position, the riding position we recommend for you. We compared with the bike in a standard setup, and so we can see to the millimeter what we need to do with the bike to make it fit to your body and to your recommendation. One in the length dimension and one in the height dimension. So in this example, the 56 frame is a bit larger frame. The seat length is 4 millimeters too short. So it's a little bit too short, but 4 millimeters not much. You can leave it like this. And the handlebar height is 1.4 centimeters too high. So what does it mean? If it's 1.4 centimeters too high, I have to remove 1.4 centimeter spacers below the stem. So there's 20 millimeter spacers. If I remove, maybe it's 4 spacers with 5 millimeters. If I remove 3 spacers, the bike fits perfect to you. Okay. So this L bike would be quite easy to make it fit to you. Just remove the spacers. The stem could be the same, -6 degrees, 110 stem. If you want to ride this cockpit setup, the L frame would be perfect. Good.
What about the 54? 54 is the second option. It's 1.5 centimeters too short. So in this case, we would recommend its stem length is 105. We would recommend 120, 50 millimeters longer. So that's probably a setup. I would say a sportive person who does some racing would probably ride the smaller frame, put a longer stem on it. 120 stem is perfect. It's 7 millimeters too low, but that's not a problem for a sportive person. So this decision depends a little bit on the type of rider you have, on what he's going to do with the bike. If you have someone who is young, sportive, wants to do a little bit of racing, I would definitely recommend the smaller frame. Good. 120 stem, perfect. Okay. If you have maybe a little bit an older person, maybe not as sportive, maybe a little bit more comfortable position, the larger frame would be better because it's higher in the front a little bit. Okay. Let's make things simple. These two items or these two buttons we are شغال؟ اوكي. طيب الان نجي في النقاشات التفصيليه بالنسبه للموديلين او المقاسين اللي نتكلم عنها. قرب شويه. طيب هنا في هذه الحاله 56 و54. في ال 56 اذا انت مثلا ما تبغى تكون اجريسيف على الدراجه كثير، ما عندك سباقات كثير، ما تبغى الوضعيه اللي تكون على الدراجه شويه هجوميه، ممكن تختار 56 تمام؟ بحيث انه هنا حيكون طول الستم حيكون اقصر ب 4 ملي تمام؟ لكن هذا ال 4 ملي ما يحتاج اي تعديل في النسبه للستم، نقدر نخلي الستم زي ما هو، ولكن ارتفاع الهاندل بار اللي هو مساله سبيسرز هنا يبغى لك تنقص شوي، تزود شويه من السبيسرز بحيث انه او معليش هذه السبيسرز اللي هنا زايده 1.4 بمعنى انه لازم ننقص شوي من السبيسرز تقريبا 4 أو 5 سبيسر اذا كان كل سبيسر 5 ملي. بالتالي توصل افضل قياس لدراجتك. في حالتي انا عندي 54 لانه ابغى اسوي سباقات وزي كذا، حالتي عندي تعديل واحد لازم اسويه اللي هو الستم لازم يكون اطول شوي بمعنى يكون 120 تمام؟ ولكن بالنسبه لارتفاع الهاندل بار ما يحتاج اسوي فيه اي حاجه. We can. Okay, perfect. What you also can do as an option, we recommend a certain sitting position for this bike, a sitting position that fits to the bike in our opinion. If you want to change this recommendation, if you have someone who wants to sit a little bit more relaxed or a little bit more sportive, you can do it here. You can change the sitting positions. We basically have a scale from 1 to 90. So we have 90 different options for the sitting position. We have one option which perfectly fits to the bike. Typically, for example, if you have a professional cyclist who does 20,000 kilometers a year and who wants to be maximum sportive on his bike, he will sit something like an ID maybe 85 or 90, and he will have a very long stem, maybe 130 or 140. So it's a totally different situation than someone who bikes maybe once a week and has a little bit back problems. He wants to sit a little bit more relaxed on the bike. So you have the option to adjust it here depending on your customer. Okay, good. طبعا هنا هذه نقطة مهمة جدا. السيستم بيعطيك الوضعية العادية لأغلب الدراجين بناء على هذه المقاسات. لكن أنا عندي دراج من دراجة لدراج، بعض الدراجين مثلا ما هو من النوع اللي يتمرن بكثرة، عنده مشاكل في الظهر يشتكي منها دائما، ممكن نخفف من وضعية الهجوم اللي عنده. لو تشوفنا لو انقص هنا شوية من وضعيته حيبدأ يرتفع شوية، وإذا ارتفع حيبدأ يتغير المقاسات عندي هنا وش التعديلات المفروض أسويها بالنسبة للستم وبالنسبة للسبيسرز تمام؟ إذا أخذته هجومي شوية بحيث إنه لا يكون مثلا بروفيشنال سايكلست أو دراج محترف أو مهتم فقط في السباقات تمام؟ شوف حتى المقاس التفضيل تغير، التفضيل صار عندي 54 الافضل، وصار عندي لازم ازود حتى الستم زياده عشان يكون عندي وضعيه هجوميه اكثر، ولازم برضو انقص من السبيسرز. طبعا هذه القياسات احنا بس اخذنا قياسات مبدئيه، ما سوينا ولا شيء على الدراجه، اخذنا المعلومات هذه، الستم، ارتفاع الهاندل بار، الى الان ما سوينا ولا شيء. اوكي. So the next step will be to choose the bike you want to sell. So in your case, we would probably take the smaller frame with a longer stem. You have an aggressive position. So we do it like this. We just choose the frame, go to bike adjust. So the bike adjust function is designed to help you set up the bike.
So in a bike shop situation, you would get the bike from the stock and put it on the machine. To demonstrate it, we can use your bike, which should fit more or less, and we can demonstrate the software. طيب الآن بعد ما تناقشنا مع الدراج أعطينا خيارات بحيث إنه دراجتك لو المقاس هذا يبغى له تعديل الفلاني والفلاني، دراجتك المقاس الثاني يبغى له تعديل الفلاني والفلاني. اتفقنا على دراجة، نجيب الدراجة ونحطها على السيستم. الآن نحط دراجات على السيستم بحيث إنه نبدأ نطبق القياسات المبدئية عليها ونشوف إيش الفرق. Nice bike. Thank you so So much. you do a lot of riding? I guess. Looks like a lot of Yeah, it's great. Nice. Good summer for riding this year. Of course, yeah. It was very nice. At first we have to measure the saddle to see which saddle is on here. It's not a standard saddle, so I'm going to measure it. Go to the back of the saddle, go to the nose of the saddle. الآن حناخذ مقاسات المقعدة حناخذ مقاسات من آخر المقعدة لبداية المقعدة. وبعد كده حناخذ ارتفاع المقعدة زي ما انتم شايفين من وسط الكلام كله بالليزر. Now I take the bottom bracket as a calibration. That's it. Function is always press the button and then the system sees where I am. So now maybe you film the screen to see what I'm doing. We have these two fields here. Now they are gray. And now basically the system tells me where to put the saddle. Okay. So the system tells me now, okay, I have to go left, left, left. Now it's orange. Now it gets green. And as soon as I'm on 0, that's it. That's the point where I have to go. Same in height. I have to go down, 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 down. So that's it. So now I'm at 0, 0. And that's the point where I need to put the saddle. So our recommendation for you, without having seen you on the bike, in the bike shop situation would be saddle, end of the saddle should be here. Okay. So this bike is set up quite well. Okay, good. الآن النقطة اللي سويناها بالنسبة للمقعدة عندنا نقطتين، الارتفاع وبعد أو قرب المقعدة من الهاندل بار. بالليزر لو شفته حيقعد يقول له فين تروح بالنسبة للارتفاع فوق وتحت وفين تروح يمين ويسار بحيث إنه تحدد فين موقع المقعدة بالنسبة للارتفاع والبعد والقرب من الهاندل بار. الآن لو تشوفوا هنا الآن دراجتي المقعدة هذا هنا المفروض تكون، بمعنى انها المفروض ترجع تقريبا هنا لحد اصبعي. You have to move it backward, right? Yeah, a little bit backward and a little bit down. A little bit down. اوكي. فأنا في حالتي لازم انزل المقعدة شوية وارجعها شوية، حاجة خفيفة جدا ولكنها مش حاجة كبيرة. الحمد لله. Good. Yeah. So to be honest, in your situation, if someone comes into the store with a bike like this, I know, okay, he's riding a lot of kilometers. I would not do it right away. I would put the bike on the trainer and see how he goes on the trainer. Okay. So that they get a little bit more knowledge, a little bit feeling about what he's doing on the bike, and I can see what he's doing with his ankling pattern, what his knee does, what his hip does. Do we have to do some video analysis or without analysis? You can do both. Okay. It's optional. Let's start. Peter will do it later with you. Okay. The same thing. So that's the second step. For selling situation, maybe not, because it's too much hassle. For fitting situation, absolutely. Okay. Yeah, especially if you have someone who's riding a lot. That's Okay. it's a big difference to a beginner, of course. تمام. فنصيحته الآن قبل نسوي أي تعديل بالنسبة للمقعدة قال أنا أفضل إنه نشوفك على جهاز ونشوف دوران رجولك ونحكم عليها قبل ما نسوي أي تعديل. Which is perfect, bravo. أحترم هذا الشيء، أحترم إنه القرار يتاخذ بناء على معلومات وعلى تفكير. Okay. Now, if this would be a new bike, we would set up a saddle. Same thing here, just to confirm the point, 0, 0, and then we set up the saddle. And for the handlebars, it's the same. I move the laser until I see the green color and the 0 here. Stop, 0. Same with the height. Okay, so, what? Your setup is perfect. Good. So this would be the situation we would like to have. Good. So, This is with the standard positioning we are talking about. yeah, we saw that it needs a little bit longer. So we would make maybe 1 centimeter longer. Because of this, he chose the 120 stem, right? Yeah. Exactly. Yeah. But this bike is set up like we would recommend a bike for you. So, yeah, it's. Okay. النقطة الثانية الحين نتأكد من الموضوع. أول شيء ارتفاع الهاندل بار، والشيء الثاني طول الستم.
اخذنا معلومات في البدايه، لكن الان نرجع مره ثانيه نطبقها بالليزر على الدراجه. كله بالليزر، بتحرك يمين ويسار الين يكون عندي هنا اخضر، لو تشوفوا برتقالي هنا اخضر. هنا انا في عندي ارقام اروح فيها العب فيها يمين يسار بحيث انه ممكن تكون في النطاق السليم. في شيء اللي هو منصوح به 100% وفي شيء ممكن اتجاوز عنه بنسبه بسيطه جدا. Okay, then we would either change something here or we'd leave it like this. In this situation, it's already perfect, so we leave it. We show the customer, okay, this bike fits to you. This is your perfect handlebar position. We confirm it. And then typically the customer would get the bike, go for a test ride. Okay, good. What he have to tell us about the test ride? What he must focus about? What he will complain from? Because I think from the first test ride it will be short. Yeah. We cannot just explain everything, Yeah. right? Or discover everything. I mean. Yeah, it's in principle I would say it's very difficult to do a test ride of a new bike, 10 minutes or half an hour, and then say something qualified about it. It's, but we can't just tell him just come to us again after 1 week, 2 weeks to just review the things, right? That's what we would recommend. Of course, yeah. Okay. Yeah. So all the measurement data are of course stored in the system so that they are accessible to you. So they are stored in our database, and of course you can print all the results you like. So you can print the bike results and you can print the body results, depending on what you want to give the customer. Typically maybe he gets a folder with his data in it, or you send him an email. You can email from the program, send him an email right away with his results. So he can, for example, if he goes abroad and has to take apart the bike and put it together, he can use the data here to put it together again. Or he can give it to his bike shop to put it together. So, okay. That's basically it. If you want to sell a bike, that's our selling workflow. Good. Yeah. Interessant. عصر. طيب الآن نبدأ الجزء الثاني من القياس التفصيلي أو الافتراضي. لازم أغير ملابسي ونكمل معكم. Good. الآن معنا بيتر هو المختص أو اختصاصي القياسات هنا في رائد لابور فرانكفورت. Okay, Peter. Okay, then we start with the Bike Fitting Pro. This fitting we use for bike fitting in our Radlabor, and you can fit the bike and do some videos and make a full body scan. I can show you. So you can name the customer and the profile and use position. And in the next step you can mark some body problems if the customer has some pain at the neck or at the body, lower body, or knee problems. So this is Good. Okay, nice. كان صار دوش كمل لين الآن الخطوة الثانية في القياس التفصيلي أو البروفيشنال. عرجنا على المعلومات الأساسية اللي أخذناها قبل شوية مرة ثانية، غيرت ملابسي. الآن يبدأ يجي في الفقرة هذه، هل أنت كدراج عندك مشاكل؟ رقبة، أسفل ظهر، لب كتف، تنميل في الذراع، ركبة، أي شيء تعطيها في السيستم. أوكي؟ Also momentan ich habe keine Probleme. Ja, okay, genau, das wollte ich noch fragen. Weil ansonsten können wir uns alles eintragen und das ist für den Kunde auch wieder. And in the next step you can scan the bike and fill the name, the model of the bike, and in the next step. كل المعلومات هذه أصلاً خلاص عملناها، موديل الدراجة، الاسم، الأشياء هذه كلها عملناها قبل كده. Okay, and then we scan the bike, and I can scan the bike again. راح نتأكد من البايك سكان مرة ثانية، بمعنى أو مسح الدراجة بالليزر مرة ثانية عشان المقاسات اللي أخذها أندريا يتأكد منها هو مرة ثانية. دراجة ترى وسخة شوية يجب عليه لأنه تمارين كثيرة وما كان عندي وقت أنظفها صراحة. في العادة في الويكند تتنظف. Okay. Then we see the scanned bike. It is a current situation. Yeah.
and then we can do a full body scan. So we can see difference on the arms, or maybe the hip is higher on one side, and you can see the differences on the right and the left side. And then you can see if there are any body problems. Okay, good. And then we do the full body scan. Yeah. الآن حنعمل مسح للجسم ولكن بشكل كامل، حناخذ اليمين واليسار وحنقارنها، لأنه بعض الأحيان في اختلافات، حتى مثلا لو على سبيل المثال الحوض، بعض الأحيان في ارتفاع اليمين مقابل اليسار في بعض الدراجين أو بعض الناس بشكل خاص أو عام. شو أضمن؟ Musst du einmal kurz ausziehen. أوصي. حنشيل الجزمة مرة ثانية، حنعمل بادي سكان مرة ثانية، ولكن هالمرة الاختلاف الأول إنه لازم تكون ملابس الدراجة. And then you can sit down first. Okay. And I mark some point on your knee. الآن حيجلس وحيبدأ يحدد بعض النقاط المهمة له. كان بين أو تدرس نقطة سجل بنوك مع إنه أخذ بنوك سجام. ممكن بالقلم أو بعد لو شفت ممكن بعض منكم يلاحظ الأشياء الصفراء الصغيرة اللي هي اللي تتلصق على الأماكن هذه. Meinst du diese Klebepunkte gerne? Ja, ja. Okay, then you can. هذه النقاط يحددها عشان بعدين لما يجي الليزر عليها يعرف بالضبط كيف حيكون الليزر. Gut. Kurz die Punkte. Ja. إلى الآن بصراحة السيستم جميل، السيستم بسيط، تمام، ويوفر وقت كويس جدا جدا جدا. الميزة الثانية طبعا في سيستمز أفضل، في أنظمة أفضل، ولكن لما تيجي تقارن تكلفة السيستم مع التكلفة اللي حيدفعها الدراج، بمعنى احنا يهمنا في الدراج نقارن بأكثر من حاجة، التكلفة اللي يدفعها الزبون، تمام، أو الدراج، والخدمة اللي يحصل عليها بالمقابل. يعني بإذن الله هدفنا هذا السيستم يتوفر بأسعار حتكون جميلة جدا للكل، وفي نفس الوقت تحصل على قيمة، تحصل على خدمة مميزة جدا 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 جدا. اوكي، ما زلنا نتكلم على بعض القياسات والمعايير الخاصة بالمحترفين على مستوى عالمي. حنقول لك لا، في عندك أنظمة أفضل بشوية، خاصة نتكلم عن 3D والأشياء هذه. والله يسر الأمور إن شاء الله الجميع. So? Also einfach ein bisschen hin und her bewegen. Ja, wegen des Anatomie. الآن بيدور على عظمة الحوض عشان يحط عليها الماركر أو النقطة. فأنا ألف رجلي يمين يسار بحيث إنه أبرز عظمة الحوض وأدخلها بحيث إنه أتأكد من إن هي العظمة اللي تتحرك المطلوبة عشان الدقة، عشان نعرف إن هذا في اختلاف بين اليمين واليسار، في مشكلة أو ما في مشكلة. Okay, dann noch ein Punkt vorne am Becken. Ja. Dafür kannst du ein bisschen hoch machen, genau. Ich bin auch Arzt, ja. Jetzt macht er was, ne? Ja, ich mache das einfach für dich. Ja, ist gut. Aber das kann man ja zum Glück gut erfassen. Sehr schön. Gut. ما زلنا برضه للعظام المتصلة بالحوض. Hast du immer Probleme gehabt mit der Hüfte oder Becken- und Schiefstand? اسألني إذا كان عندك أي مشكلة قبل كذا في الحوض، آلام، إذا عندك مثلا حادث، كسر، عملية، هذه الأشياء لازم تتقال بحيث الواحد ياخذها في الاعتبار. Okay, then you can stand here again. أوكي، أنا واقف على المنطقة الثانية هنا. Soll das frei machen oder? Ja, so ein bisschen. So? Okay. Aber das kennst du ja schon wahrscheinlich. Ja, habe ich mal. Ja. Gut. حنعيد القياس هذا مرة ثانية. Gut. Ja, das wiedergeben und nochmal hinten auf die Schnauze drücken. أرجع النقطة هذه مرة ثانية الآن. Und ich kann auch deinen linken Zeigefinger hier oben beim Ja. Linken, okay. Damit ich die rechte Hand einscannen kann. Genau. Okay. الآن حيبدأ يعمل سكان الجهة اليمين، تمام؟
المناطق اللي حددها مسبقا تمام بالليزر يوصل الى نقطه فوق، الى اعلى نقطه فوق الى الكتف وعظمه الصدر. يعني الان الف مره ثانيه ياخذ نفس النقاط ولكن من جهه اليسار. القياسات بالليزر خلت الامور اسهل، بمعنى انه ما احتاج متر كل شويه اسوي رغم انها بالمتر ترى ممكن الواحد يعملها ويحطها في السيستم مانوالي او بشكل يدوي. Schulterbreite, dafür können Sie nochmal ganz spontan vor mich stellen. Also das Farbe, genau. أنا أوقف بشكل مقابل للجهاز بحيث أقارن الكتف من الأمام يمين ويسار. الآن خلصنا من هذا القياسات، هنشوف ايش النتائج. اوكي. Okay, dann können noch einen Unterschied, oder? Ein bisschen, aber das kann jetzt auch an mir gelegen haben. اوكي جود. في اختلافات بعض الأحيان بسيطة جدا بين اليمين واليسار، ولكن إلى الآن ما تؤخذ الأرقام هذه في الاعتبار. يعني ممكن مثلا في مشكلة في القياس أو مشاكل أو اختلافات طبيعية، ما هي مشكلة، ما تسبب مشاكل للدراج. Okay. So you can see the small differences from the both sides, and you see your length, your arm length is nearly perfect. Okay. 1 millimeter, so it's no big differences, and only at your head bone. Head bone, maybe little differences, but it's under 1 centimeter, so I can check it if you are on the bike, and then we can see if you can move. لاحظ فرق في عندي في عظمة الحوض بين اليمين واليسار 8 مللي، اليمين أطول من اليسار أو مرتفع أكثر من اليسار، حيحطه في اعتبار لما يكون على الدراجة بحيث إنه يحتاج تعديل أو يحتاج مثلا فيزيوثيرابي أو معالج طبيعي أو شيء. And we only measure the shoulder bar. The width of the shoulder, And it's important for the handlebar weight. So the shoulder weight it's nearly Okay, von dieser Nummer ich kann noch entscheiden, welche hier noch Handlebar noch machen. Genau. Okay. Aber es muss die gleiche Nummer noch sein? 43, das 44? Genau, in dem oder Fall 42? So ein bisschen, je nachdem, wenn du sportlicher fahren willst. dann ist keine 42. اوكي. جود. طبعا هذه نقطة مهمة بالنسبة لتحديد عرض الهاندل بار اللي عندك. مقاس الكتف من الخلف، طبعا هذه مهمة في تحديد عرض الهاندل بار. هنا عندي 43. إذا أنا بكون أجريسيف شوي على الدراجة وحق سباقات وزي كذا ممكن آخذ 42 ما في مشكلة. إذا أبغى راحة أكثر آخذ 44. إجابات كثيرة، الأسئلة كثيرة في اختيار الدراجة واكسسواراتها. جميل. أنا والله بصراحة مبسوط جدا الآن. Und dann können wir wieder zu deinem Rad gehen. Das kennst du das noch. Das habe ich weggemacht, aber das stimmt hier, oder? Ich gucke. Ja, gut. الآن نروح للدراجة. And then we see your bike in the fitting, and we can look at die Eingangsmessung. Das ist meine Originalmessung. Genau. Okay, das muss optimal sein, dass man 76, oder? Genau, ja. Okay. Das mal hier betragen. Das ist nicht. Gut. Ja, das ist die Empfehlung. Genau, richtig. Ja. الآن السطر الأول هذا مقاسات الدراجات الأساسية اللي شافوها اللي جاية فيها الدراجة. السطر الثاني أو الانفيلنج واللي هي النصائح إيش المطلوب تكون الدراجة عليه، التعديل اللي يصير على الدراجة. هذا قبل أن نركب على الدراجة لسه. Okay. Und hier kann man auch, das habt ihr eben schon gesehen, dann Position verändern. Schauen wir uns jetzt einfach mal an. Okay, gut. Okay, also das machen wir auch. Dann können wir hier noch Videos machen, das zeige ich gleich. Und die kannst du gerade nochmal anziehen, dann können wir uns deine Daten auch mal angucken. أنا حابس الشوز وحنشوف موضوع الكيس. موضوع الكيس من المواضيع برضو اللي فيها نقاشات كثيرة، ولكن ممكن بالعدة الأساسية نوصل أفضل درجات ممكنة، لكن مع تفعيل العلم، بمعنى يكون في علم في هذا الأساس. Ja. Okay, jetzt das große Grundgelenk an deinen Schuhen. Also die Mitte von dem Gelenk.
Zehen so ein bisschen, Ja. ein bisschen hin und her bewegen. يحاول يحدد عظمتين القدم الداخلية والخارجية عشان يحط عليها الماركر أو علامة بحيث إنه ياخذها في موضوع التحليل بالفيديو. Ja, genau so. Okay, perfekt. Kannst du die Schuhe nochmal ausziehen? Hast du die schon mal eingestellt, die Pedalklappen? Peter, ich habe 2 verschiedene Schuhe und mit die Schuhe, ich habe manchmal Knieprobleme beim Berechnen. Okay, also Ja. was helfen. Ja. Gut, dann uns das mal. الان حنشوف كيف ممكن يعدل كليت مو تعديل نهائي، احنا نرجع نشوف مع الفهم في الفيديو اناليسيس ان شاء الله. Also du siehst hier die Pedale nochmal symbolisiert. Schwarz ist die Pedalachsenmitte und ich habe jetzt ein Großzeh-Grundgelenk markiert. Und Ziel ist es, dass du nicht genau auf der Achse stehst, sondern knapp einen Zentimeter davor. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Wir können ja die Platten noch variieren. Also weiter vor oder weiter zurückgehen. Und ich zeige dir mal am Fuß. Du kennst dich wahrscheinlich gut aus. Also die Mitte von dem Großzehen-Grundgelenk habe ich markiert. Ziel ist es, dass wir mit dem Punkt knapp den Zentimeter nach vorne kommen, damit die Platte ein bisschen zurückkommt und die Pedalachsenmitte genau auf die knöchernen Strukturen wandert. Okay. Also nicht nur zu viel Druck auf den Vorderfuß. Der Druck wird hier auch. Genau, verteilt sich auf die Gelenke. Cool. Ja. Ja. هذا مثال عظمة القدم زي ما قلنا احنا الماركر حطنا والعلامة حقتنا حطيناها في هذا المكان، اوكي؟ طبعا الهدف انه العلامة تكون تقريبا سنتي فوق الماركر اللي هنا على اللوحة هذا بحيث انه الكليت يرجع ورا شوية. الهدف انه نبغى الضغط حق الكليت ما يكون هنا على منطقة المفاصل، ما يكون هنا على المنطقة الضعيفة من العظام، لا يجي هنا على منطقة قوية. الضغط الرئيسي حق الكليت يكون في هذه المنطقة، هذا هو الهدف الأساسي، تمام؟ Perfekt. Können wir jetzt nicht sehen, ob du die gleichmäßig eingestellt hast, vorne von der Position. Hängt ja manchmal auch ein bisschen vom Fuß ab, je nachdem, ob das ein Fuß minimal länger oder kürzer ist. Weil hier siehst du auch schon ein bisschen Unterschied in der Position. من النظرة الأولى حتلاحظ طبعا نعمل مقارنة بين اليمين واليسار، في فرق في الإعداد، تمام؟ هذه أول ملاحظة على التظبيط هذا، أوكي. أو على Also der müsste noch ein bisschen weiter zurück, die Platte, aber das stelle ich dir gleich mal ein. Das ist der erste Punkt vorne, der zweite Punkt ist die seitliche Ausrichtung. Also man kann den Fußwinkel noch einstellen. Du siehst im Moment, schwarze Linie würde bedeuten, dass deine Füße ganz gerade stehen. Okay. Kann man noch nach innen stellen oder nach außen. Das ist immer abhängig von deinem Gangbild. Ja. Kannst gleich einmal den Gang hoch und runter gehen. Und siehst du jetzt im Moment, rechte Seite geht knapp einen Zentimeter nach außen. Das heißt, dein Fuß steht im Moment eher in der Stellung. Richtig, ja. Linke Seite ähnlich, ein bisschen weniger, nicht so extrem. Aber übertrieben gesagt sind beide im Moment in der Position. Ja. Das schaue ich mir jetzt im Gangbild gleich mal an. Dann kannst du einfach mal den Gang entlang gehen. اوكي. طيب خلي هذا شويه ابغى نعمل الصوره هذه عشان اشرح لكم العمليه كامله. Da kannst du hier jetzt ein bisschen heller, kannst einfach mal so 2-3 Mal hoch und runter gehen. Einfach ganz entspannt. Und jetzt einfach mal auf mich zulaufen gleich, genau. Und einmal ganz hoch gehen, also Richtung Fernseher. So? Genau. Ja, perfekt. الان بيشوف بس وضعيه قدم الاساسيه اللي انا متعود عليها. هل هي داخله على جوا؟ هل هي طالعه على برا؟ عشان يعرف فين يحط الكليت، عشان كيف تكون اتجاه الجزم. ايش؟ هذا Einmal, jetzt gleich einfach mal hier stehen bleiben. Und guckst jetzt mal zu deinen Füßen nach unten. Und wenn du jetzt mal runterschaust, siehst du deine Fußstellung. Geht jetzt nicht nach außen. Ja. Jetzt, wenn ich stehe, geht eher nach außen, geht eigentlich fast gerade. Oder geht tatsächlich, wenn du läufst, ein bisschen nach innen. Ja. Also heißt das übertragen wir auf jeden Fall auch auf die Radschuhe. Okay, das meine ich ein bisschen nach außen. Genau, ein bisschen. Okay, ein kleines bisschen. Gut. Ja. Okay, das will er jetzt gleich. طبعا تعرف لو تشوف رجولي
طبعا لما خلينا امشي رايح جاي بيطلع في رجولي الوضعيه الطبيعيه لرجولي، الوضعيه الطبيعيه في اليوم العادي. فقدمي تقريبا ما هي 11 كذا، لا فيها خروج على برا، فيها خروج على برا شويه. هذه الوضعيه اللي لازم تطبق في الجزمه بحيث انه تكون نفس وضعيتك الطبيعيه. وضعيتي هنا في الجزمه لا على جوا، العكس. انا جيت قلت له ترى في واحده من الجزم بعض الاحيان مع مجهود العالي، حتى لو تفتكروا كان عندي مشاكل في الركبه اليمين. اللي متابعني من زمان كان عندي مشاكل في الركبه اليمين. فهنشوف هذا كيف حتصير ان شاء الله. Nicht zu extrem nach außen kommst, sondern eher in die neutrale Position und hier vorne auch quasi den Zentimeter vor die Achse, also ganz genau. Okay. Ein bisschen mehr, also dass du einen Zentimeter nach vorne kommst und diese Platten sind jetzt beide eigentlich. Aber wir sind jetzt beim L, Fast so weit. oder? Nicht so ein bisschen nach draußen. Ja, sind so also eher ganz minimal. Genau, ganz okay. kleines bisschen. Okay. Aber sollte ja eigentlich den Druck vom Knie auch wegnehmen jetzt. Ja, okay, gut. Okay, الآن عدل الكليت ونشوف إن شاء الله. Okay. Dann kannst du eigentlich mal die Schuhe anziehen und ich tausche bei deinem Radkappen mal die Achse, damit ich es in die Rolle einspannen kann. نحط الدراجة على الجهاز على الترينر بحيث نشوف كيف التعديل هذا كويس أو لا. الآن بشوف بس نظرة عامة عن الوضع. Was ist dein Fokus jetzt? Ja, Fokus. Also ich gucke jetzt gerade nach deiner Beinachse, ob die parallel verlaufen und wie deine Fußstellung aussieht. Oder ob das Knie zum Beispiel eine Ausgleichsbewegung macht. Und gerade weil du gesagt hast, dass das nicht kann. الآن هنشوف نظرة مبدئية حركة الأرجل إذا كانت متوازية غير متوازية، في خروج الركبة بشكل يعني داخلي أو خارجي، وبيتأكد من موضوع اللي هو التعديل اللي سواه على الكنيز. تمام؟ هذا بس نظرة قبل لا يبدأ موضوع الفيديو أناليسيس أو تحليل الفيديو. Erst ein Unterschied von den Pedalplatten, die ein bisschen weiter hinten sind. Ja, das ist klar. طبعا لما رجع او قدم الكليت عشان نرجع الضغط لورا، نلاحظ فرق كبير بالنسبه لشعور يعني مكان الدعسه في القدم. Schauen wir jetzt auch immer das Becken an, ob du dafür Bewegung drin hast. Also wenn du jetzt deutlich zu hoch sitzen würdest, dann gibt natürlich das Becken mit der Zeit. Ja. Kann man auch nochmal prüfen, ob die Sitzhöhe auch wirklich passt oder ob es vielleicht ein bisschen zu hoch ist. الآن بيتأكد من موضوع الضغط أو إذا فيها اختلاف حجم فيها ارتفاع يمين أو يسار مع وضعية المقعد. Genau, wir gucken uns auch die Wirbelsäule an, ob da jetzt die Bewegung drin ist oder ob die instabil ist und da Rückenmuskulatur. بعد كده بشيك على العمود الفقري والعضلات الخفيفة دي، إذا كان أصلا العمود الفقري بالنص أو لا، إذا في حركة عضلات مثلا غير طبيعية، أو إذا في جيوب لبعض من العضلات من الجيوب في العمود الفقري بشكل مبدئي بدون أي إشعاعات أو أي شيء. Einfach mal ganz vorne an der Länge greifen. Genau so. Einfach mal nach vorne. Auf der Seite mal ein Video. الآن هاخذ وضع وضعية التمرين العادية، تمام؟ وهيسوي فيديو. وضعية التمرين العادية اللي هي تمام؟ وراسك طالع لفوق، قاعد يشرح الطريق. شايفين الفيديو الآن؟
jetzt auf beiden Seiten den Kniewinkel nochmal nach. Einfach nochmal zu überprüfen, wie die Höhe aussieht. Dafür kannst du mit deinem Fuß mal hier in die Waagrechte kommen. Genau. Ein bisschen weiter runter noch. Und minimal mit der Ferse runter. Ja, genau so. Perfekt. Das einmal so halten. Das ist jetzt oben vom Oberschenkel wie bei der Knie den Winkel nach. Zu überprüfen, ob die Höhe schon gut ist. Die Höhe von was, wenn es sagen? Genau, ja. Das ist jetzt auf der linken Seite bei 115 Grad vom Kniewinkel, also dieser Winkel. Ja. Optimalerweise liegt er zwischen 110 und 115 Grad, hängt so ein bisschen von der Innenbeinlänge ab. Bei dir würde ich eher Richtung 113 Grad gehen, damit du nicht überstreckt bist im Knie, sondern die optimale Position hast, damit du innen keine Knieprobleme bekommst oder zu viel Zug auf der Muskulatur hast, sondern die Kraft auch optimal übertragen kannst. Okay, alles klar. Ich messe es gerade Ja. auf der Seite nochmal nach. الآن بحاول أشوف الزاوية حقت الركبة، تمام؟ زاوية الركبة عشان يبغى يعرف منها إيش هو الارتفاع المناسب أو ارتفاع مثالي للمقعد اللي يقدر يسويه، بحيث إنه يوصل لزاوية بين 115 و 120 أو بعضها 130 بحيث إنه ما يكون في يحاول يخفف الضغط على الركبة، هذا أولاً. وموضوع انتقال القوة أو إنه انتقال القوة من العضلات للأرجل يكون بكفاءة أعلى. Perfekt. Das ist auf der rechten Seite auch 115 Grad, also da kann man auch nochmal überprüfen im Fitting, auch unabhängig von der Kamera, damit du mal gucken kannst, ob der Kniewinkel. Dein Ziel ist 130? 113. 113, okay. Ja. Also ein bisschen runter würde ich gehen. bisschen runter, okay. الآن الهدف حقه يكون 113 الزاوية، الآن 115 فيبغى ينزل شوية بالمقعد. Soll ich weiter? Du kannst noch mal ein bisschen treten, genau. Man sieht es auch auf im Video, dass es ein bisschen überstreckt ist. Ja. Ein kleines Stückchen, aber das kommt schon ziemlich nah an die Berechnung an. Also das System macht das schon ziemlich gut. يقول أيضا من الفيديو لاحظ إنه أرجلي شوي في الدوران بتنفرد بزيادة، وهذا يمكن لو تفتكروا إنه النصيحة كانت إنه ينزل المقعد تقريبا حوالي سنتي فاصل 2 سنتي فاصل 2 لا 80 أو 8 مللي بالضبط، 8 مللي. يقيس عرض الهاندل بار 42 سم. Das ist jetzt 40er, also von der Mitte zur Mitte. Also du könntest auch einen 42er fahren, aber das ist halt eine sportliche Variante. Also das ist mein 40 jetzt. Ja, genau. Das Mitte ist 40. Mitte, aber von mir als das ist 42. Genau. Okay. Genau. Mitte 40. Aber ist gut. Wenn der jetzt zu breit wäre, dann kommst du halt noch weiter runter. Wenn der zu schmal ist, wird es von der Atmung irgendwann schwierig. Okay. Dann wird es zu kompakt. Aber es sieht gut aus. اوكي سير. هذا طبعا الهاندل بار 42 فبيقول لك يعني لو كان الهاندل بار اعرض حيزيد العرض هنا، حيضطر انزل انا كمان شويه. اذا ضاق حتضيق المنطقه عندي بحيث انه حتى التنفس يصير اصعب اثناء الجهد العالي. فهذه واحده من الاشياء اللي لابد تتكلمها، انه يكون مقاس الهاندل بار صحيح له، مو على حسب تفضيلك. العلم علم. Gut, okay, dann kannst du kurz aufhören zu treten. Kannst du auch gerade mal runterkommen. Wird warm. Ja, richtig, ja. So ein kleines Handtuch oder so? Nee, das habe ich vergessen. Ich kann dir eins geben. Danke. حرق. جو هنا شوي اضافي، وانا ما جبت مفروضتي، ما ذكرتني اجيب الفوطه. Danke dir. Gut. Und kannst du auch vorne mal drauf schauen oder hier, was einfacher für dich ist. Also der Vorteil ist, wenn man mit dem Kamerasystem kannst du natürlich zusätzlich auch dem Kunden noch zeigen, wie er auf dem Rad sitzt. Aber jetzt die Punkte geklebt, habe jetzt auch den 90 Grad Kurbestellung eingestellt, den Kniewinkel nochmal nachgemessen. Also kannst du es auch hiermit natürlich selber messen. Aber da kannst du es dann digital auch nochmal zeigen. Kannst dem Kunden zum Beispiel auch das Bild. Okay, das mit Videoanalyse kann man das automatisch messen, aber das kann auch manuell noch messen. Okay, genau, gut. Ja, genau. Also kannst du halt hier anklicken und dann die Punkte, die ich eben geklebt habe. Und dann siehst du auch den Winkel. Und kannst zum Beispiel auch dann Vorher-Nachher-Bild mit unserem System machen. Kannst das speichern.
als Bild. Also, und dann können wir es gleich nochmal machen. Und du hast mit dem Videosystem die Möglichkeit, dann auch in verschiedenen Geschwindigkeiten das Video ablaufen zu lassen. اوكي. Also du kannst es ganz langsam machen. ممكن الفيديو اتحكم في سرعه عرضه بحيث انه اركز على بعض النقاط البسيطه اللي تهمني. اوكي. Und siehst dann auch die Punkte. Also wir können auch noch eine zweite Kamera zum Beispiel von hinten anschließen, dann sieht man auch die Bewegung vom Becken noch, um da zu gucken, ob das Becken jetzt kippt, wenn du zu hoch sitzt. اوكي. وممكن حتى نسوي كاميرا خلفيه بحيث انه يعني الحساسات اللي على عظام الحوض تبين لك اذا في فرق بين عظمه الحوض اليمين واليسار. Gut. Du siehst so ein bisschen, dass du ein bisschen Bewegung hast, so auf dem Sattel siehst du es. Also اوكي. كان ده السؤال اصلا. genau. Ja. الان انا عندي مشكله، عندي عيب، لو تلاحظ الحوض عندي يعني زي ما نقول بالعام ممكن ينقز من فوق الكرسي. Und warum ist das hier؟ Ja, siehst, wenn der Sattel zu hoch ist, dann اها اوكي. هذه واحده من مضاعفات انه شوف ال8 ملي المقعده مرتفعه فيها سببت لي هذا الشيء. Ich kann es dir mal zeigen, im tiefsten Punkt, also wenn die Kurbel am weitesten gestreckt ist, also es ist schon noch leicht gebeugt, aber es ist fast schon gestreckt und gleich im Fußgelenk. وتلاحظ حتى قدمي في اثناء الحركه اللي هو الفرد الامامي التام للرجل، كيف قدمي بسحبها يعني طالع على فوق، تمام؟ لانه المقعده نازله شوي. Und wenn wir da jetzt einen Zentimeter runtergehen oder nicht ganz, vielleicht auch nur Okay, das wäre besser. Zentimeter, genau, da hast du nicht mehr so 8 viel Millimeter Bewegung drin. vielleicht. Ja, genau. So. Ja, richtig. Und dann kannst du auch die Kraft besser übertragen. sehr schön. فالان هو يقول لو نزلنا 8 سنتيمتر هو متاكد انه معليش 8 ملي انه هذه الحركه حتكون افضل بكثير وحتى انتقال القوه حيكون افضل بكثير. Zweiter Punkt, was man hat hier auch noch, aber wir können hier noch so ein Raster reinlegen. Du kannst dann auch das Ganze verschieben, aber auch wieder in der Kurbelstellung dir angucken, auf die Pedalachsenmitte gehen. Dann gibt es noch das Lot vom Knie. Okay. Also gehen wir vorne leicht hinter der Kniescheibe runter, dass du auf der Pedalachsenmitte stehst. Und so geht man leicht hinter der Knie runter. Wenn du jetzt zu weit hinten sitzen würdest, Okay. dann Das muss noch ein bisschen hinten sein, oder? genau, so ein kleines bisschen. Ja, Nicht richtig. viel, aber Ja. sieht schon ziemlich gut اوكي جود. الان خلينا نركز في نقطه مهمه، تذكروا في المقاس الاساسي قال لك ان المقعده لازم ترجع شويه ورا، تمام؟ الان هذا تفصيل لحركه الارجل بالضبط. مقدمه الركبه لازم المحور اللي ينزل كذا عمودي يكون يتلاقى مع، لو تتذكروا ورا مفصل القدم بحيث انه انتقال القوه او الضغط يكون متوازي على الكل، تمام؟ فالان في مشكله عندي بسيطه جدا، لو رجعت المقعده مره ثانيه حيصحح هذا الوضع. Okay, wir können hier nochmal gucken. Also du siehst auch, das System hat es ja auch schon berechnet oder dir auch schon also Sattel ein bisschen weiter runter, hat das System auch schon gesagt. Also das war die Eingangsmessung, das ist die Empfehlung und Sattel auch ein bisschen zurück. Also das machen wir auch gleich mal. Und Sitz länger ist halt so ein bisschen Varianz, das hatte ich glaube ich Andi dir schon gesagt. Ist halt schon sportlich von der Überhöhung. Du könntest theoretisch noch ein bisschen gestreckter sitzen, damit deine Schulter entspannter wird in dem Bereich. Kann ich dir auch hier mal zeigen. So ein bisschen kommt die Schulter nach vorne, also der Hals verschwindet so ein bisschen. Wenn die Sitzlänge, was wir auch messen können, und die Lenkerhöhe zusammenpassen vom Verhältnis, dann entspannt sich der Schulterbereich auch noch besser. Okay. Also heißt, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen mit dem Sattel und ein kleines Stückchen runter, soll das hier oben auch ein bisschen entspannter werden. Okay. Auch wenn du hast ja keine Probleme bisher damit, aber sehr schön. sich noch besser. جود. النصيحه الان برضو اعطاك اياها سيستم من البدايه، انه المقعده ترجع ورا وانه الستم يتزود شويه بحيث انه يكون 120، يقول بحيث انه الاكتاف ترخي شويه على قدام، تمام؟ الوضعيه تكون اجريسيف شويه زياده. Und du kannst dann zum Beispiel auch kann ich dir jetzt auch ein erstes Bild machen. Und dann kann man später nochmal ein Bild machen oder mehrere, um dann Vorher-Nachher-Vergleich zum Beispiel auch zu zeigen. عملنا الصوره اللي حفظناها، حنسوي التعديل ونرجع مره ثانيه نقارنها بالصوره بعد التعديل. Und dann, das können wir auch als Report mitgeben, dass man das zwar die Eingangsposition, dann machen wir das gleich nochmal, damit du den Unterschied auch direkt sehen kannst. Oder können wir mitgeben. تمام. جميل. والله شباب بيت الدراج انا الى الان اقول انه هذا خيار كويس. فعلا نقدر نقدم خدمه كويسه للدراجين. Also wenn du magst, stell ich dir mal ein, Ja. wenn du mich an deinen Rad lässt.
Dann, wenn du willst, sei dann also ein bisschen runter würde ich auf jeden Fall machen. Ja, das machen wir. Das machen wir mal. Ja. Dann mache ich das gerade mal ab, ich kann dir gleich noch ein neues draufgeben. Gut, Pause. والآن تست بعد التعديل. Merkst du einen Unterschied von der Höhe? Also fühlt sich das angenehmer an für dich oder? Machen wir mal direkt ein Video und dann Du kannst ja auch selber mal nochmal mit der Ellbogen ein bisschen anlegen, du kannst ja auch aerodynamisch genau so zum Beispiel. أنا الحين ألاحظ إنه تنجيز الحوض حتى تقول إيه Passt schon mal perfekt. Ich messe jetzt nochmal den Kniewinkel nach, von der Höhe und dann alles, was da gelandet ist. Ein bisschen mit der Ferse wieder hoch. Ja. Ja, perfekt. الآن حقيس الزاوية هذه مرة ثانية اللي كانت أصلا معي 115 هنشوف تغيير ارتفاع المقعد عليها. Ganz genau bei 113 Grad. 113 زي ما كان يبغى. Vergleich gerade nochmal. Sollte noch gleich sein. 113 بالضبط، يعني درجتين ترى كان التغيير لأنه مشي فقط على الأرقام اللي أعطاني السيستم. Perfekt, haben wir auch 113. Also Höhe sieht schon mal sehr gut aus. Perfekt. Besser geht nicht. Genau. Hier vorne sieht auch gut aus. Kannst ja jetzt nicht kürzer werden, aber ist auch, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jetzt jemand, der Nackenschmerzen hat. Ich habe keine, aber ich kann auch nicht, das machen sich dann so ein bisschen so. Du kannst ja das mal wird auch so was hier sehen, wird sportlicher, das ist schon gut. Glas, ja, du kannst ja auch hier greifen und da hast du schon viele Möglichkeiten. Gut, sehr gut. Sehr schön. Perfekt. Siehst du aber, da kannst du mal gucken, das ist genau, also jetzt vorne an der Kniescheibe dran. Ein bisschen zurückgegangen mit dem Sattel, also siehst hier Kniegut genau auf die Achse drauf. هنا وصلنا للمنطقة المطلوبة للضغط اللي في القدم نبغى نوصلها لما رجعنا المقعد ورا. كنزل بس راح التنقيز. Ein bisschen ist noch, aber es liegt so ein bisschen auch an der Rolle. Ja. Ich glaube, da ist noch ein bisschen التنقيز اختلف كثير، طبعا الباقي اللي هنا عشان موضوع الترينر ممكن يكون في شوية تنقيز، ولكن في فرق كبير بالنسبة لي على الأقل، في فرق كبير جدا في الحركة. Aber ist schon weniger. حتى القدم نزلت شوية، حتى القدم في السحب نزلت شوية. برافو. الآن طبعا هو قاس الزاوية بالجهاز بالأداء، ولكن ممكن يقيس عن طريق السيستم 113. برافو. هنا نجي للمقارنة. كنا في das beides noch spielen oder? Ja. Geht das? Ja. الحين المقارنة هذه قبل التعديل وهذه بعد التعديل. هذه قبل التعديل فيس بوزيشن، هذا قبل التعديل هنا بعد، هنا قبل التعديل هنا بعد التعديل. هذا اوكي، هذا بعد التعديل، هذا 113 بعد التعديل. اوكي. Das ist so, ganz kurz. So siehst du mal auf die Oberkörperposition. Wie kann ich den Unterschied noch wissen hier? Also hier ist ja ist nicht mehr so gestreckt, man sieht es nicht so stark auf dem Bild jetzt, aber ja, aber beim Video kann man das auch sehen, oder? Genau. Besser sehen meine ich. من الصورة العادية هذه قبل وهذه بعد ما في فرق كبير واضح بالصورة، اوكي؟ ولكن بالفيديو يبان أكثر.
هنا في نزله خفيفه مقارنه بهذا. اوكي جود. Sehr gut, dann. الآن خلصنا الحمد لله. Okay, Andreas, Peter, thank you so much for the opportunity. Thank you for the time. It was a nice experience, and I hope that we will start working together in the future to bring this service in Saudi Arabia to our customers. Thank you for your visit. Nice You're to very meet you. welcome. Yeah. Good.